Ama kwa hakika ya mgambo ikilia, bila shaka kuna jambo, na jambo hilo ni kwamba taarifa za upeo wa TV47 zinang'oa nanga sasa hivi. Mtazamaji, sijui uliko hali iko vipi, lakini hapa jijini Nairobi kibaridi kimezidi kushadidi, nasi tunazidi kutia jitihada kuhakikisha kwamba unapokea taarifa na matukio kadri yanavyotukia. Tuna taarifa chungu nzima kutoka vijijini, vitongojini na hadi mjini, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Raila amefanya kampeni za Azimio kaunti ya Marsabit. Tumesema kuanzia mwaka ujao hakuna karo tena, kuanzia primary mpaka chuo kikuu hakuna kulipa karo tena. Huku Ruto akikutana na wadau wa elimu kunadi sera zake. That we will promote, we will actively provide bursaries, and we will actively provide opportunities for people from those areas, Northeastern included. We have also seen growth in terms of provision of comprehensive counseling to the women who are visiting the facilities to receive method. Mila na tamaduni kaunti ya Pokot zatajwa kama chanzo cha kuzuia upangaji uzazi maeneo hayo. Na Rais Uhuru Kenyatta azindua rasmi mashindano ya safari rally ya mwaka huu. 3, 2, 1. Madereva 16 wa Kenya wakitarajiwa kuongoza kwenye mashindano ya kilomita 363. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Shukrani kwa kutuchagua na kututeua. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara Nyimini Mbesa. Hofu ya maambukizi ya virusi vya corona inazidi kuendelea humu nchini, ongezeko hilo likitajwa kusababishwa na aina ya Omicron inayozidi kuenezwa miongoni mwa watu. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, visa 559 vya corona vimeripotiwa baada ya sampuli 3639 kupimwa na kufikisha kiwango cha maambukizi hadi asilimia 44.1. The SARS-CoV. However, recent information coming out from some places like the UK indicate that there may be some changes occurring even in this Omicron subtype that actually would make things difficult, in the sense that the data seem to show that the changes that are happening might give this virus better chances of infecting lungs. Something that we're keeping a close watch on. Omicron is dominant worldwide. We've got mostly BA.2 being detected around the world. We see increasing numbers of BA.4 and BA.5. BA.2.12.1 is dominant in the US. We are worried about further evolution. This will not be the last variant that we will be discussing here. Tazamaji, ni hadi asilimia 15.4 na wala si 40 kama nilivyokuwa nimetaja awali. Tukiachana na hayo ya afya, tuzamie masuala ya kisiasa sasa, ambapo muungano wa Azimio la Umoja One Kenya umeendeleza siasa zake eneo la kaskazini mashariki mwa nchi, Marsabit na Moyale, ambapo Raila Odinga na mgombea mwenza wake Martha Karua katika ajenda zao wameahidi kukabiliana na swala la utata wa usalama, kiangazi pamoja na kuimarisha masomo kwa wakazi eneo hilo. Juzi niliongea na nyinyi kwa redio na nikawasihi ndugu wa Marsabit, kusiwe mburji, kusiwe hakuna mbarana, hakuna nani, hakuna rendile, hakuna nani, gabra. Kumbukeni shida hizi. Mimi mwenyewe nilikuja kubeba maiti. Sikilizeni, nilibeba maiti ya ndugu Dr. Godana ambao walianguka hapa msituni wakija kutafuta amani ya watu wa Marsabit. Sisi tunaomba, bila amani hakuna maendeleo.
na lazima kila mmoja wetu aweke amani. Kura ni siri, nyinyi ndio mtajua ni nani mtapatia kwa kila kiti hapa Marsabit. Lakini kura ya president ni ya baba na mama. Ni ya baba na asanti sana, lakini ya mwisho tuige amani na tuombe kura hata za MP na za gavana kwa njia ya amani. Na tutaleta bima ya mifugo, livestock insurance, ili kama ng'ombe yako inakufa wewe unapata pesa. Mnaona vizuri? Hiyo itasaidia wale wafugaji. Alafu tutajenga kichinjio hapa ya kuchinja ng'ombe na mbuzi na kadhalika. Na hiyo nyama tunatoka hapa tunapeleka ng'ambo. Sawa sawa? Tutaleta kiwanda ya kutengeneza naye hapa leather. Na naibu wa Rais William Ruto ambaye pia ni kinara wa muungano wa Kenya Kwanza amesema serikali yake inapania kuangazia swala la mpango wa uhamasisho wa walimu wa shule za msingi na zile za upili ambao kwa sasa umewacha idadi kubwa ya walimu na majonzi. Akizungumza katika mkutano na kuweka sahihi mkataba baina ya Kenya Kwanza na walimu nchini, Ruto amesema walimu ni nguzo muhimu ya ukuzaji wa uchumi nchini. Katika jitihada za kuwaelimisha Wakenya, baadhi ya mapendekezo ya Kenya Kwanza ni kubuniwa kwa hazina ya kitaifa ya elimu itakayohamasisha ufadhili wa elimu, hazina ya maeneo bunge na ufadhili wa elimu kutoka kwa wafadhili wa kibinafsi na wa serikali. Ruto aliandamana na kinara wa ANC Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wa Ford Kenya. The delocalization policy as is set up now and replace it with a program that will appreciate that teachers are a national resource, and at the level of entry in employment, the nationalization agenda will be implemented at that level, and subsequently an incentive will be made available so that teachers who voluntarily want to teach outside their counties and outside their localities can be paid an allowance in promoting the national nature of our teachers. As a commitment as Kenya Kwanza, we will continue to focus and we shall improve on the utilization of resources allocated at all times. This is absolutely critical. All this runs through when you have the man with chains as the head of the trade unions in the country and behaves the way he behaves, then you can understand how others get treated badly and nobody can speak for them. Na mtazamaji, ndio mpango wa mrengo wa Kenya Kwanza baina ya mrengo huo na walimu, ambapo wanazidi kuhakikisha kwamba watakuwa wanawaweka walimu karibu na hali kadhalika kuhakikisha kuwa masuala na maslahi yao yanaangaziwa endapo naibu wa Rais William Ruto atachaguliwa kuwa rais wa 5 wa taifa hili. Na katika taarifa nyingine ni kwamba mgombea urais wa chama cha Agano David Mwaure amezitaka asasi mbalimbali za serikali kuchunguza fedha zinazotumika katika kampeni za wagombea wenza wa chama cha Azimio na UDA. Kulingana na Mwaure, wawaniaji hao wa vyama hivyo viwili vya kisiasa huenda wanatumia fedha za ufisadi na mali ya umma ambayo ni kinyume na sheria. Aidha, Mwaure ameitaka serikali kumpatia magari na ulinzi wa mgombea urais kama wanavyopewa wagombea wenza. Calling on Kenya Revenue Authority, the Ethics and Anti-Corruption Commission and the Inspector General of Police to act. I wish to call on the aforesaid KRA Commission, the CEO of EACC and the IG to investigate and find out where all the billions that are being used and have been used by the two coalitions, Kenya Kwanza and Azimio coalitions,
have come from. At a time when Kenyans are facing dire economic hardships, Kenyans need to know, to be told if this is money from various scandals that took place when my competitors were and have been in government. I want to call on the Inspector General of Police and all governmental ministries and agencies to rein on impunity in their ranks. 2 days ago, and as a presidential candidate, I called on the Inspector General to ensure I have my full security like the others, specifically the Azimio and the Kenya Kwanza leaders. According to my inquiries, and I have found out, as provided for in law and approved in budget, that there are cars, escorts, bodyguards, etc., that I'm entitled to. But the office of the Inspector General is sitting on them, inaikalia, kukalia, kama vile inakalia mambo ingine ya wananchi. And either making money out of them, or they have given them to those who are state projects, or can pay them. Katika masuala ya elimu ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha sasa anasema kuwa walimu wanaosema kuwa hawajapokea fedha shuleni kutoka kwa serikali wanadanganya. Wakati huo huo, Magoha amesema kuwa asilimia ya madarasa yanayojengwa chini ya mtaala wa CBC yamekamilika. Ni takriban miezi mitatu baada ya kuanza kwa mhula wa kwanza ya kalenda ya shule ya mwaka wa 2022 mwezi wa Aprili. Na huku muhula huu ukielekea kukamilika, baadhi ya walimu wakuu wanasema bado hawajapata fedha za wanafunzi kutoka kwa serikali, hali ambayo inafanya wawe na wakati mgumu kuendesha shughuli za shule. Lakini waziri wa elimu Profesa George Magoha amekanusha madai hayo, akisema walimu wamekuwa waongo. The government that I serve has always made sure that money is released to schools ahead of the opening of the term. We are still in the same term. The money was sent in April, and those teachers who are shouting for money to be paid, the money will be paid as and when it is due. The government has money, but it is my duty to ensure that government money is used for the purposes that it is meant for, and that government gets value for money. So this agitation for money to be paid in schools is fake. Magoha anadokeza kuwa kulingana na takwimu serikali ilizonazo, asilimia 100 ya madarasa yanayojengwa chini ya mtaala wa CBC yamekamilika, huku kaunti ya Bungoma ikitajwa kama inayolegea katika kukamilisha ujenzi wa madarasa. Shall not allow extraneous and external influence to interfere with the very noble objective of ensuring that the Bungoma child is given his rightful place. Interestingly enough, if you look at the population of children in this country, Bungoma County is number 1, followed by Kakamega. So this is a very fertile area for our people in Kenya. And the more reason why we must make sure that the larger number of classrooms that are to be built here, 316 of them, must be completed. Look at Baringo, where everybody would have thought that in Tiati, where there is absolute insecurity, we have already completed the classrooms there. And even in Marigat, we have completed classrooms, we just have 2 to go. Magoha ametoa makataa ya siku 2 kwa wanakandarasi kufanikisha ujenzi wa madarasa ya CBC katika kaunti hiyo. Kufikia mwezi Mei mwaka huu, Wizara ya Elimu iliripoti asilimia 94 kukamilika kwa ujenzi wa madarasa hayo. Sharon Baranga, TV47. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Sharon Baranga inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Kwenye mtandao wa Facebook naona jumbe zako zinazidi kuingia haraka upesi. Yuko Mesha Kwandera, anasema anatazama kutoka Mombasa. Emmanuel Baigen kutoka anasema kutoka wapi? Kutoka Utawala. David Kabera anasema vile kutoka Githunguri yuko live. Na muona Kosgei ya Tor anasema anatazama Upeo wa TV47 kutoka Majengo Kanama Kilifi. Mwisho yupo Bramwell Ireri kutoka Pangani. Zidi kusema nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE na @Kilemi_Andrin. Usiende mbali.
Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Mila na tamaduni potovu zimetajwa kuwa chanzo cha wakazi kaunti ya Pokot Magharibi kujihusisha kikamilifu na mpango wa upangaji uzazi, huku takwimu ya Wizara ya Afya ikionyesha idadi ya chini ya watu wanaojitokeza kupanga uzazi eneo hilo. Mwanahabari wetu Isaac Famba yuko katika kaunti hiyo na ameandaa taarifa ifuatayo. Kaunti ya Pokot Magharibi ni mojawapo ya kaunti ambayo kwa muda mrefu imeshuhudia idadi ya chini ya watu ambao hujitokeza kwenye vituo mbalimbali vya afya ili kupata huduma za upangaji uzazi. Kulingana na takwimu kutoka kwa Wizara ya Afya kaunti hii na shirika la Performance Monetary Action, kumeshuhudia ongezeko finyu kwenye idadi hiyo, na hivyo kuna haja ya wakazi kujihusisha kikamilifu na mpango huo. From the statistics, we have seen an upward trend in modern contraceptive use among all women. In 2016, they were at 23%. They are at 30%. And we have also seen growth in terms of provision of comprehensive counseling to the women who are visiting the facilities to receive method. They are currently at 82% of the women said they received comprehensive counseling when they received their current method. Kutopanga uzazi umetajwa kuchangia pakubwa visa vya utapiamlo dhidi ya watoto katika jamii, kwani wazazi wengi wameshindwa kukidhi mahitaji muhimu ya wanao ukilinganisha na idadi inayofaa. Sasa kwa ile tapiamlo, ile malnutrition. Sasa pia tuko juu sana kwa sababu ya vile jinsi tunakaa, hatupangi uzazi. Kwa sababu wale watoto wadogo wachanga, pengine kuna masiwa kidogo, kuna kitu kingine kidogo hapa hivi, so haitosheleshi. Ndipo sasa tunasema ya kwamba ni ya muhimu kupanga uzazi. Haya yanajiri huku asilimia kubwa ya vijana wakitaja kuongoza kwenye idadi kubwa ya watu wanaopuuza mbinu hii, kwani wengi wao wamekosa kuzingatia uzazi. 15 to 19, 34% of them they are as in out of curiosity. So despite disseminating mambo na family planning kwa hao vijana, pia wanafaa kufunzwa. Hata hivyo, serikali ya kaunti kupitia Wizara ya Afya imekariri mpango kupeleka huduma hizo maeneo mashinani ili kutoa nafasi kwa wenyeji kujihusisha kikamilifu na upangaji uzazi.
tumeanzisha hiyo mobile clinics ya kufuata watu wetu wakihama, wanafuatwa na services. Alafu pia dispensaries huko tunajenga mingi, tunafungua mingi huko vijijini. Licha ya serikali na mashirika mengine kuhakikisha kwamba mpango huu wa upangaji uzazi unaendelezwa katika jamii, kaunti ya Pokot Magharibi bado kunashuhudiwa zile changamoto za mila potovu pamoja na tamaduni kali ambazo zimeweza kukua na ugumu katika mpango huu. Isaac Famba, TV47 kutoka kaunti ya Pokot Magharibi. Kutoka Pokot Magharibi turejee hapa jijini Nairobi ambapo mwaniaji wa ugavana wa muungano wa Azimio Polycarp Igathe hii leo amewarai wanabiashara kumpigia kura, akisema anafaa zaidi katika kinyang'anyiro hicho. Kulingana na Igathe, mfumo wake wa kupiga kampeni ndio bora, kwani unaashiria utendakazi wake atakapoingia ofisini kama gavana iwapo atashinda katika uchaguzi mkuu ujao. Cheptobeit na maelezo kamili. Mgombea wa ugavana wa muungano wa Azimio la Umoja katika kaunti ya Nairobi Polycarp Igathe amewarai wanabiashara kumpigia kura katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Akizungumza katika kikao na muungano wa wanabiashara wa kibinafsi KEPSA, Igathe ameupigia debe mfumo wake wa kampeni, akidai kwamba unaashiria utendakazi wake atakapoingia afisini. I'm the man for you in Nairobi, but it's your choice on 9th of August. They sleep hungry. So what are we going to do with Linda Jamii? This is my promise to you, because I don't want to give you a scorecard. Linda Jamii is what I do every day, repetitively, to deliver zero hunger. These manifestos are all going into the national business agenda, so that when we say holding your leaders accountable on our structured engagement, we will engage them on these things that we presented to them, so that when they say they don't remember, we remind them. We'll have the pictures of today. Kulingana na mwaniaji huyo, yeye ndiye mgombea anayefaa zaidi kuwa gavana na ana uhakika kwamba atashinda katika uchaguzi mkuu, huku akidai kuwa ndiye ataokoa jiji hili kutokana na ufisadi na kuitaja kama janga la kitaifa. The reason why Uhuru Muigai Kenyatta has become very unpopular in Kikuyu land is because he shut-fronted corruption. So all corrupt people and their representatives have moved to the Yellow Party. Actually, this election is not about any other tribe. Kenya is not a